Willkommen auf unserer Reise in das faszinierende und zugleich geheimnisvolle Land im Rande Asiens, Afghanistan. Dieses Land, das eine beeindruckende Mischung aus uralten Traditionen und zeitgenössischen Herausforderungen darstellt, fasciniert durch seine atemberaubende Natur und eine Geschichte, die viele Jahrhunderte zurückreicht. Es ist ein Ort, in dem Gegensatz aufeinandertreffen, Altkultur und moderne Konflikte, unberührte Natur und soziale Probleme. Während unserer Erkundung werden wir auch die gefährlichsten Orte der Welt unter die Lupe nehmen, in denen jeder Schritt lebensgefährlich sein kann, weil Minen und improvisierte Springshots überall lauern. Ein zentrales Thema, das wir nicht verschweigen können, ist der Drogenhandel, denn Afghanistan ist der weltweit größte Produzent von Opium. Die Produktion und der Schmuggel von Drogen sind tief in der Realität dieses Landes verwurzelt und beeinflussen das gesellschaftliche Leben maßgeblich. Darüber hinaus werden wir die erschütternde Realität der Kinderarbeit beleuchten, die in Afghanistan weit verbreitet ist und die Zukunft vieler junger Menschen bedroht. Tauchen Sie ein in die besondere Atmosphäre dieses mysteriösen Landes, lernen Sie seine vielfältige Kultur kennen, entdecken Sie seine reiche Geschichte und verstehen Sie die gegenwärtigen Herausforderungen, vor denen das Land steht. Geografisch liegt Afghanistan im Südwesten Asiens und grenzt im Norden in die Staaten Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan, im Osten in China, im Süden und Südosten in Pakistan sowie im Westen in den Iran. Mit einer Fläche von etwas 652.000 Quadratkilometern sah Afghanistan zu den großen Ländern in der Region. Das Klima dieses Landes ist äußerst vielfältig, während im Süden die heißen Wüstenregionen dominieren, sind im Norden die Berge und Hohenzüge geprägt von kühlem, manchmal sogar frostigem Wetter. Besonders im Winter können die Temperaturen in den bergigen Gegenden auf unter 0 Grad Celsius fallen, während im Sommer die Temperaturen in den Wüstenregionen oft die 40 Grad Mark übersteigen. Dies klimatischen Bedingungen schaffen eine einzigartige Vielfalt in Pflanzen und Tierarten und formen auch die Lebensweise der Menschen, die hier leben. Die Bevölkerung Afghanistans beläuft sich auf ungefähr 38 Millionen Menschen, was das Land zu einem der bevölkerungsreichsten in der Region macht. Die Hauptstadt und Großstadt des Landes ist Kabul, das kulturell und politisch Zentrum des Landes. Kabul ist eine Stadt mit einer reichen Geschichte, die sich in zahlreichen Sehenswürdigkeiten widerspiegelt, darunter der berühmte Bag-i-Babur, ein prächtiger Gedenkpark, sowie das Nationale Museum Afghanistans, das eine beeindruckende Sammlung an archäologischen Funden beherbergt. Neben Kabul gibt es weiter bedeutende Städte, wie Kandahar, bekannt für seine historischen Verbindungen zu Alexander dem Großen, und Herat, das für seine beeindruckende Architektur und kulturellen Errungenschaften berühmt ist. Mazar-i-Sharif und Jalalabad zahlen ebenfalls zu den wichtigsten urbanen Zentren und tragen wesentlich zur Vielfalt und Dynamik des Landes bei. Die offizielle Währung Afghanistans ist der Afghanisch-Afghani. Es ist ratsam, eine gewisse Menge Bargeld in afghanischen Afghani bei sich zu tragen, insbesondere in abgelegenen Regionen, in denen Kreditkarten möglicherweise nicht akzeptiert werden oder keine Bankautomaten vorhanden sind. Für größere Anschaffungen, Hotelübernachtungen oder Mietwagen werden US-Dollars häufig problemlos angenommen. Es ist sinnvoll, Geldschein kleiner nominell mitzunehmen, da größere Schein manchmal verdacht arrogant oder schwer zu wechseln sind. Auch der Euro kann in größeren Städten nützlich sein, besonders für Touristen, die sich auf länger Aufenthalt vorbereiten. In den urbanen Zentren und touristischen Gebieten kann man zudem mit Bankkarten bezahlen. Allerdings sind die Möglichkeiten, Geld abzuheben oder Karten zu benutzen, oft eingeschränkt. Daher empfiehlt es sich, voraus zu klären, ob die eigenen Karten in den geplanten Orten akzeptiert werden.
Den Geldwechsel sollt man ausschließlich in offiziellen Banken oder anerkannten Wechselstuben vornehmen, Betrug und Falschungen zu vermeiden. Es ist ratsam, mehrere Zahlungsmittel griffbereit zu haben, etwa Bargeld, Bankkarten und elektronische Geldbörsen, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Zusammengefasst bietet Afghanistan eine Welt voller Widersprüche und Überraschungen, die von seiner historischen Tiefe bis hin zu den heutigen Herausforderungen reicht. Dieses Land, geprägt von Gegensätzen, ist sowohl faszinierend als auch komplex, und es verlangt von jedem Besucher Respekt, Sicht und ein offenes Herz, die vielen Facetten seiner Natur, Kultur und Geschichte zu verstehen. Das Reisen in Afghanistan erfordert eine sorgfältige Planung und ein hohes Maß an Vorsicht, unerwünschte Probleme im Falle eines Verlusts oder Diebstahls zu vermeiden. In Afghanistan existieren sogenannte Peer-to-Peer-Tauschbörsen, in denen es möglich ist, russisch Rubel oder Kryptowährungen gegen die lokale Währung zu tauschen. Verifizierte und zuverlässig Wechselstellen können in speziellen Chats oder Foren gefunden werden, die oft in den entsprechenden Online-Communities oder auf sicheren Plattformen angeboten werden. Diese Chats sind zudem nützliche Ressourcen, bei der Suche nach Unterkünften oder bei der Organisation von Transportmitteln behilflich zu sein, was für eine sichere und reibungslos Reise unerlässlich ist. Die beste Reisezeit für Afghanistan hängt stark vom jeweiligen Gebiet ab. In den bergigen Regionen ist es ratsam, im Sommer zu reisen, wenn das Wetter am angenehmsten ist und die Temperaturen für Touristen am günstigsten sind. In den südlichen Teilen des Landes empfiehlt es sich, entweder im Frühling oder im Herbst zu reisen, die extremen Hitzeperioden zu vermeiden, die im Sommer auftreten können. Reisende sollten stets auf plötzliche Temperaturwechsel vorbereitet sein, besonders in Wüstengebieten, wo die Nacht auch im Sommer äußerst kalt werden kann. Frühling ist die Jahreszeit, in der Afghanistan zu neuem Leben erwacht, wenn die Landschaft mit blühenden Bäumen, bunten Blumen und saftigem Gras bedeckt wird. Diese Zeit ist daher ideal für Sightseeing und Naturerkundungen, da die Natur in voller Blüte steht und die Temperaturen angenehm sind. Es ist wichtig zu betonen, dass Afghanistan ein Land mit einem hohen Risiko ist. Touristen sollten äußerst vorsichtig walten lassen, gefährliche Gebiete meiden und stets die aktuellen Sicherheitsinformationen im Blick behalten. Der Einsatz von erfahrenen Guides und die Zusammenarbeit mit anerkannten Reiseveranstaltern sind zwingend notwendig, die Sicherheit zu gewährleisten. Regierung und internationale Organisationen empfehlen dringend, vor der Reise detaillierte Routen zu planen und auf spontan Ausflüge in wenig bekannte oder unsicher eingestufte Regionen zu verzichten. Es ist ratsam, stets die Kontaktdaten der nächsten Botschaften und Konsulate bei sich zu haben, im Falle eines Notfalls schnell Hilfe erhalten zu können. Für russische Staatsbürger ist eine Visumspflicht zu beachten, da die Einreise nach Afghanistan nur mit gültiger Visumgenehmigung möglich ist. Die Kosten für das Visum variieren, daher sollte man sich rechtzeitig bei der zuständigen Botschaft oder im Konsulat informieren. Der Visumantrag kann mehrere Schritte umfassen, darunter die Einreichung der notwendigen Unterlagen, ein persönliches Gespräch und die Bearbeitung durch die Behörden. Versagerungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, die Vorbereitungen frühzeitig zu starten. Bei der Reise sollten sich Besucher auch mit den medizinischen Gegebenheiten vertraut machen. Es ist ratsam, alle notwendigen Medikamente mitzunehmen, insbesondere wenn chronische Erkrankungen bestehen, da die medizinische Versorgung vor Ort eingeschränkt sein kann. In größeren Städten sind Apotheken vorhanden, die grundlegende Medikamente führen. Allerdings sind speziell Arzneimittel möglicherweise schwer zu bekommen. Daher ist es klug, eine ausreichende Vorrat in wichtigen Medikamenten vor der Abreise zu sichern.
Der öffentliche Nahverkehr in Afghanistan ist nur schwach ausgebracht. Die meisten Einheimischen und Touristen griffen auf Taxis oder Mietwagen zurück, sich fortzubewegen. In den größeren Städten gibt es außerdem Bus- und Minibuslinien, die den Transport innerhalb der urbanen Gebiete erleichtern. Das Eisenbahnnetz ist praktisch nicht vorhanden, so dass der Großteil des Reiseverkehrs auf Autos, Flugzeuge und Privattransporte angewiesen ist. Beim Besuch des Landes sollte man unbedingt die afghanische Küche probieren. Das Nationalgericht, der sogenannte Pulau, ist ein aromatischer Reis mit Fleisch, oft begleitet von saftigem Lamm oder Geflügel. Zudem sind gegrilltes Fleisch, Monty, gefüllte Titaschen, und verschiedene Gerichte aus Lammfleisch äußerst beliebt. Auch der traditionelle afghanische Tee, begleitet von Süßigkeiten wie Halva und Baklava, lohnt sich unbedingt. Die Küche zeichnet sich durch die Verwendung frischer Zutaten und einer Vielzahl von Gewürzen aus, die jedem Gericht ein unverwechselbares Aroma verleihen. Außerdem sollte man die Gelegenheit nutzen, Suppen wie Ashak oder gefüllte Auberginen zu probieren, ebenso wie Hinkali, die eine regionale Spezialität darstellen. Afghanistan ist eine Nation mit einer langen und komplexen Geschichte. Im Laufe der Jahrhunderte wurden hier Armeen Alexander des Großen, mongolische Invasoren und britische Kolonialherren gleichermaßen aktiv. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde das Land zu einem Schauplatz des Machtkampfes. Die Kultur Afghanistans hat im Laufe der Jahrhunderte eine Vielzahl von Elementen aufgenommen, die von persischen und indischen Traditionen bis hin zum Einfluss der islamischen Zivilisation reichen. Dies reich kulturelle Mischung spiegelt sich in der Kunst, Literatur und Architektur des Landes wider, die allesamt eine faszinierende Verbindung verschiedener Einfluss und Geschichten darstellen. Eines der bekanntesten Gesetze, das in jüngerer Vergangenheit eingeführt wurde, ist das Verbot von Heißluftballons, das von den Taliban verhängt wurde, bestimmte gesellschaftliche und sicherheitstechnische Bedenken zu adressieren. Darüber hinaus sind alte Traditionen wie das sogenannte Bizkashi Erwanenswort, ein traditionsreiches Spiel, bei dem Reiter aufführen den Besitz eines Tierkadavers, meist einer Ziege, konkurrieren. Dieses Spiel gilt als eines der ältesten und zugleich spektakularsten weltweit, da es von den Teilnehmern nicht nur Kraft und Geschicklichkeit verlangt, sondern auch strategisches Denken erfordert. Es ist ein lebendiges Beispiel für die kulturelle Vielfalt Afghanistans, die tief in den Jahrhundertealten Brocken verwurzelt ist. In afghanischen Gesellschaften genießen familiar Bindungen und Gastfreundschaft einen äußerst hohen Stellenwert. Bei einem Besuch in den Häusern der Einheimischen ist es wichtig, ihre Traditionen zu respektieren. Dazu gehört beispielsweise das Entkleiden beim Betreten eines Hauses, Reinheit zu wahren, sowie das Annehmen angebotener Speisen und Getränk, die als Ausdruck tief verwurzelter Gastfreundschaft verstanden werden. In Afghanistan ist Gastfreundschaft weit mehr als nur höfliches Verhalten. Sie ist eine grundlegende kulturelle Sache, die das gesellschaftliche Miteinander prägt. Familien versammeln sich häufig einen gemeinsamen Tisch, in dem nicht nur Mahlzeiten geteilt werden, sondern auch Geschichten erzählt, Ratschläge gegeben und Lebensweisheiten ausgetauscht werden. Solche Zusammenkunft sind Ausdruck der engen sozialen Bindungen und des kollektiven Zusammenlebens. Einer der wichtigsten Feiertage im afghanischen Kalender ist Nowruz, das Frühlingsfest sowie das neue Jahr, das im Monat Mars gefeiert wird. Dieses Fest ist von zahlreichen Ritualen und festlichen Zeremonien begleitet und symbolisiert Erneuerung, Wachstum und den Beginn eines neuen Lebenszyklus. Es stellt einen bedeutenden kulturellen Höhepunkt dar, der nicht nur in Afghanistan, sondern auch in vielen anderen Ländern der Region zelebriert wird, wobei tief in den traditionellen Brocken verwurzelt ist.
Neben Nowruz Jahoran ach der Unabhängigkeitstag sowie islamisch Feiertage wie Ramadan und Kurban Bayram zu den wichtigsten Festen. Der Ramadan ist eine Zeit der spirituellen Reflexion und des Fastens, während Kurban Bayram, auch Opferfest genannt, eine Zeit des Gebens und der Gemeinschaft ist. Die religiösen Fest sind tief in der Gesellschaft verankert und prägen das religiöse und kulturelle Leben der Menschen. Afghanistan sah zu den am starksten menschenversorgten Ländern der Welt. Jahr für Jahr fallen Tausende von Menschen Minen und explosiven Überresten zum Opfer. Das Minenproblem begann bereits in den 80er Jahren, während der sowjetischen Intervention, und verschärft sich in den folgenden Jahren durch Bürgerkrieg und anhaltende Konflikte. Die Gefahr, die von Minen ausgeht, ist auch heute noch sehr groß, besonders in ländlichen Gebieten, wo sie das landwirtschaftliche Leben erheblich erschweren. Zahlreiche internationale Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, führen umfangreiche Entminungsprogramm durch. Dennoch gestalte sich die Arbeit aufgrund der enormen Flächen, die verseucht sind, sowie der schwierigen Arbeitsbedingungen äußerst schwierig und langwierig. Trotz dieser Bemühungen bleibt die Zahl der zivilen Opfer hoch, insbesondere bei Kindern, die häufig Minen und Sprengfallen beim Spielen entdecken und die durch schwere Verletzungen erleiden. Der Entminungsprozess ist äußerst komplex und gefährlich, da hochqualifizierte Fachkräfte und speziell technologische Ausrüstung erfordert. Viele Spezialisten arbeiten unter ständiger Bedrohung durch Angriff und Minenfallen, was die Arbeit zusätzlich erschwert. Neben Minen sind auch Selbstgebot-Sprengvorrichtungen weit verbreitet, die häufig entlang von Straßen und Fäden platziert werden. Diese improvisierten Bomben stellen eine ständige Gefahr für die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung dar und werden von terroristischen Gruppen genutzt, sowohl militärisch als auch zivile Ziele anzugreifen. Die beliebtesten Reiseziele für Touristen in Afghanistan sind unter anderem die Hauptstadt Kabul, die größte Stadt des Landes. Hier können Besucher Besuchen Sehenswürdigkeiten wie die Bagi Babur, die Garten des Baborischen Kaisers, sowie das Afghanische Nationalmuseum besichtigen. Die das Nationale Museum Afghanistans, trotz zahlreicher Verlust während der Kriegsjahre, bleibt eine der bedeutendsten Einrichtungen zur Bewahrung der afghanischen Kultur und Geschichte. Es beherbergt eine reiche Sammlung von Artefakten, die Jahrtausendelt Vergangenheit des Landes widerspiegeln und die Vielfalt seiner kulturellen Errungenschaften dokumentieren. Dieses Museum ist ein lebendiges Zeugnis der Resilienz und des kulturellen Erbes Afghanistans, das trotz wiederholter Zerstörungen immer wieder aufgebaut wird und weiterhin eine zentrale Rolle im Verständnis der nationalen Identität spielt. Herat, die historische Stadt im Westen Afghanistans, ist berühmt für ihre antike Architektur und die zahlreichen kulturellen Denkmäler, die ihr lange Geschichte widerspiegeln. Besonders hervorzuheben ist die Jumamashi, die im 13. Jahrhundert errichtet wurde und heute als eines der bedeutendsten Bauwerke der Stadt gilt. Dies Moschee ist nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein architektonisches Meisterwerk, das die Kunst und das Handwerk der damaligen Zeit widerspiegelt. Herat ist außerdem bekannt für seinen talentierten Teppichmacher, deren kunstvollgefertigte Teppich weltweit exportiert wurden und einen bedeutenden Beitrag zur afghanischen Wirtschaft leisten. Bamyan, eine Region, die einst die gigantischen Buddha-Statuen beherbergte, wurde im Jahr 2001 von den Taliban zerstört. Diese monumentalen Figuren waren Symbole des kulturellen Reichtums und der religiösen Geschichte der Region. Obwohl dies beeindruckenden Statuen verloren gegangen sind, bleibt Bamyan ein bedeutender Ort für Archäologen und Besucher, die in der Geschichte und den Überresten vergangener Zivilisationen interessiert sind. Die Region zieht Menschen aus aller Welt an, die Überreste vergangener Zeiten bewundern und die bewegte Geschichte Afghanistans erkunden möchten.
Mazar-i-Sharif Zachnet sich durch sein heiliges Wahrzeichen aus. Die Blau Moshi, auch bekannt als die Moshi de Hadsha Ali. Dieses religiöse Heiligtum gilt als eines der wichtigsten im islamischen Glauben, und jedes Jahr strömen Tausende von Pilgern hierher, ihre religiöse Verehrung auszuüben. Die Moshi ist ein Ort der spirituellen Begegnung und des Friedens, der sowohl für die lokale Bevölkerung als auch für Besucher von großer Bedeutung ist. Das Pandschir-tal, eine malerische und fruchtbare Region nördlich von Kabul, ist berühmt für seine atemberaubenden Landschaften und seine historische Bedeutung im Kampf Afghanistans Unabhängigkeit. Die schroffen Berge und das Reich kulturell Erbe machen das Tal zu einem faszinierenden Reiseziel für Naturliebhaber und Geschichtsinteressierte gleichermaßen. Trotz der herausfordernden klimatischen Bedingungen ist Afghanistan erstaunlich vielfältig in seiner Flora und Fauna. In den Bergen leben Schneeleoparden, die vom Osterben bedroht sind und streng geschützt werden. Die Steppen und Wüsten beheimaten Gazellen, Wolf und eine Vielzahl von Eidechsenarten, während im Gebiet selten Vogelarten wie die Baubane und Weiße Storch anzutreffen sind. Die Wälder und bergigen Regionen des Landes sind von einer vielfältigen Pflanzenwelt geprägt, darunter selten Baum- und Straucharten, die nur in bestimmten Klimazonen gedeihen. Allerdings sieht sich Afghanistan mit erheblichen ökologischen Problemen konfrontiert, darunter die fortschreitende Landdegradation, die Abholzung der Wälder und die Verschmutzung der Wasserressourcen. Diese Umweltprobleme werden durch jahrzehntelange Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen verschärft. Die Infrastruktur zerstörten und die Lebensbedingungen der Bevölkerung drastisch verschlechterten. Verschiedene internationale Organisationen sowie lokale Nichtregierungsorganisationen setzen sich aktiv für die Wiederherstellung der natürlichen Ressourcen ein, fordern nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken und Versuchen, die ökologische Stabilität wiederherzustellen. Maßnahmen zur Aufforstung, die Verbesserung der Bewasserungssysteme und der Schutz der Wasserquellen sind dabei zentrale Bausteine in den Bemühungen, die ökologische Krise Afghanistans zu bewältigen. Afghanistan ist der weltweit größte Hersteller von Opium. Die Opiumproduktion begann im 20. Jahrhundert und hat sich in den letzten Jahrzehnten exponentiell erhöht. Gegenwärtig produziert das Land mehr als 90% des globalen Opiums, welches als Rohstoff für die Herstellung von Heroin dient. Die riesigen Felder, die hauptsächlich in den südlichen und östlichen Regionen des Landes liegen, bedecken weite Flächen und sind eine bedeutende Einkommensquelle für zahlreiche afghanische Bauern, die aufgrund der zerstörten Wirtschaft und the ongoing battle against drug trafficking in Afghanistan is fraught with numerous complex challenges that significantly hinder progress and stability in the region. One of the most pervasive obstacles is the widespread corruption that infects local authorities and government institutions, which often hampers law enforcement efforts and undermines initiatives aimed at curbing the narcotics trade. Many farmers, driven by economic hardship and the absence of viable alternatives, continue to cultivate opium poppies despite international efforts to eradicate the crop. Their dependence on this illicit industry is further reinforced by the lack of supportive programs that could provide sustainable income sources, leaving them with little choice but to persist in illegal cultivation. The narcotics industry also exerts a detrimental influence on public health. An alarming rise in addiction rates, especially among the youth, poses serious concerns for the nation's future. This surge in drug dependency places additional strain on an already overburdened healthcare system, which is struggling to meet the growing demand for treatment and rehabilitation services. Despite extensive international initiatives aimed at reducing opium production, the problem remains acute, demanding a comprehensive strategy that encompasses economic support for farmers, strengthened law enforcement, and the development of social infrastructure. Modern Afghanistan faces a multitude of social and political issues that continue to destabilize the country. Foremost among these is the persistent conflict between government forces and various armed groups, including the Taliban and the Islamic State.
This ongoing violence results in countless civilian casualties and widespread destruction of vital infrastructure, further complicating efforts to establish stability and peace. Political instability is exacerbated by entrenched corruption and the fragility of state institutions, which often fail to deliver essential services such as education, healthcare, and security. Such deficiencies lead to widespread dissatisfaction among the population, fueling social unrest. Among the most pressing social problems are high levels of poverty, unemployment, and limited access to quality education. The situation is particularly dire for women and children, who suffer from discrimination, violence, and neglect, often lacking basic rights and protections. Although international organizations work tirelessly to improve these conditions, tangible progress remains slow and incremental. The influence of globalization increasingly permeates Afghan society, bringing both opportunities and vulnerabilities. On one hand, international aid and investment have contributed to the development of infrastructure and economic activity, fostering hope for better livelihoods. On the other hand, Afghanistan remains highly susceptible to external influences and global economic fluctuations, which can destabilize the fragile recovery. Economic crises triggered by ongoing conflicts and political instability often lead to deteriorating living conditions for ordinary citizens, forcing many to abandon their homes in search of safety and stability elsewhere. This mass displacement creates additional humanitarian challenges, demanding urgent international attention and aid. Despite these daunting difficulties, Afghanistan is not devoid of hope. Numerous successful initiatives and projects, led by both local communities and international non-governmental organizations, aim to improve the quality of life for ordinary Afghans. Efforts to develop education, healthcare, and economic opportunities are slowly making a difference, providing a glimpse of a brighter future for the country. One of the most troubling issues remains the widespread practice of child labor, which is alarmingly prevalent across Afghanistan. Thousands of children are compelled to work in order to support their family's survival, often at the expense of their childhood and education. These children are engaged in diverse sectors such as agriculture, construction, carpet weaving, and street vending, where they are vulnerable to exploitation and abuse. The root causes of child labor are multifaceted, including extreme poverty, lack of access to education, and deep-seated cultural traditions that normalize or even endorse early participation in work. Many families simply cannot afford to send their children to school, forcing the young to contribute to household income from a very young age. Those who work in hazardous conditions face serious risks of injury, illness, and long-term health problems, perpetuating a cycle of hardship and marginalization. In summary, Afghanistan remains a nation beset by a complex web of challenges, from drug trafficking and armed conflict to social inequalities and economic instability. Yet amid these hardships, small sparks of resilience and hope continue to emerge through dedicated efforts by communities and organizations committed to building a more stable, equitable future for all its people. In many parts of the world, children are often compelled to work under extremely difficult conditions, frequently without the protection of safety gear or access to basic medical assistance. This harsh reality has serious consequences, not only for their physical health, which can be compromised by exposure to dangerous environments and hazardous tasks, but also for their mental well-being, as the stress and trauma associated with such labor can leave lasting scars. Moreover, the impact of child labor extends far beyond childhood itself, affecting their future opportunities, educational prospects, and overall development, thereby perpetuating cycles of poverty and hardship across generations. Recognizing the urgency of this issue, numerous international organizations, alongside local non-governmental entities, have been striving tirelessly to combat the scourge of child labor. Their efforts often focus on implementing programs designed to improve access to quality education, which serves as a powerful tool for breaking the cycle of exploitation. These initiatives frequently include providing financial support to families in need, alleviating some of the economic pressures that often force children into the workforce at an early age. Despite these commendable efforts, the problem remains deeply entrenched and complex, demanding a multifaceted and sustained approach to bring about meaningful change.
One notable example of success in tackling this challenge is UNICEF's educational support program aimed at children living in difficult circumstances. This initiative offers vulnerable children the chance to attend school and continue their education in a safe and nurturing environment. Such programs are crucial, as they not only provide immediate relief but also lay the foundation for long-term development by empowering children with knowledge and skills. Ensuring that children have access to safe learning environments represents a significant step forward in addressing the root causes of child labor, fostering hope for a brighter future. Turning our gaze to Afghanistan, a country renowned for its rich history and vibrant culture, we are also confronted with a myriad of complex issues that hinder progress. Despite enduring numerous hardships, the resilient Afghan people persist in their efforts to forge a better future, demonstrating remarkable strength and determination in the face of adversity. Their ongoing struggle reflects a deep-seated hope that, through perseverance and international support, they can overcome the challenges that currently confront them and build a more stable and prosperous society. It is our sincere hope that this commentary has helped deepen your understanding of this remarkable nation and its resilient inhabitants. Gaining insight into Afghanistan's diverse realities reminds us of the importance of compassion and global solidarity in addressing shared challenges. Should this overview resonate with you, we encourage you to reflect on the importance of staying informed and engaged with such issues, fostering awareness and support for initiatives that aim to improve the lives of children and communities worldwide. Furthermore, for those interested in exploring more about the region and engaging directly with local cultures and stories, following updates and discussions through specialized channels can be incredibly enriching. Such platforms often provide valuable answers to the questions of travelers and curious minds alike, offering guidance and insights into the intricacies of life in Asia and beyond. Engaging with these resources expands our understanding and appreciation of diverse societies, emphasizing the importance of informed and compassionate global citizenship.